set na itong property into WGS 84, Zone 51N. Correct? Use the number transform. And apply and okay. So you can see that it is already transformed from the coordinate niya. Now yung coordinates, they are transformed into meters. Kanina, pato siya kanang latitude and longitude to 125 degrees longitude, 8 to 9 degrees latitude. At kini, it is in meters already. Then we will load the data nga atong kinahanglan. First, we will load the raster data. In your folder, in basic suitability analysis, you open and check on the data. Data no, ang sa data na siya ay Agusan del Norte, Cabalbaran. Kining Cabalbaran wala din siya. Attorney Giderive. Landsat images, and this is a DEM file. So we will load kining raster files. DEM, the Landsat 4, and Landsat 5, and Landsat 4. So once selected ang tulo, i-add na to siya on in the canvas. So first, mo ni ang DEM. Nakakuha naman tag DEM no on our previous exam exercise. Yes, sir. Kung saan ang DEM galing? DEM stands for so digital ang A Elevation. excuse model elevation na digital elevation model. So every point kini siya pixel man, this is a raster, so na siya yung mga pixel. So every pixel kana has a corresponding value, and that value corresponds to the elevation of the point. Atong itan-aon here diri identify features. Click na to ning nga pixel. So na siya yung value nga 1199. So bata na this is 1,199 meters above sea level. Kung diri so 1,508, kaya naman tas Ubos Bukid. Kung diri ta sa Ubos, click na to. So na siya 67. Kataas, because this is an elevation model. Para maklaro pa yun siya, let us change the symbology. Suduban color, classify, and apply. So this is now the symbology for the DEM. Here, from the blue shade, this is -5, meaning to say this is water or below sea level. Then the black ones are the highest elevation. Yabot siya 1,820. So matungin-tungoy na rin sa bukid. So from blue to black, nag-increase ang iyang elevation. First, i-check na to ang iyang kuan. I-check na to. Iyang projection. If this is projected or geographic. Tanaw ito yung CRS, sa CRS, Coordinate Reference System, this is WGS 84, and it is a geographic coordinate. So ito na siya i-change, no? I-reproject. When you say reproject, i-convert na to ang data niya, you can select lang into meters. So dito sa raster, projection and reproject. Warp, reproject. The source is optional, nanandaan. Then ang target, we will select WGS 84. Yes. WGS 84, zone 51N. Click OK.
one. Error. Then error. Okay, process. Close. So, pwede na. Ito i-check. Under projected. Information from the CRS, it is now projected na. Zone 51N, projected. So, na-change. Pwede na ito na siya i-remove. And rename this one as DEM pre-projected. O, projected na lang. DEM projected. Then change symbology. Tapos kaganina. This is Suduban color. Min-max. You load the min-max. Okay. And classify. Apply. And complete. Then siya kanina. Min-max is the minimum value. Ang the minimum value is negative 36. So ubos na siya below sea level. And the upper one is 1749. So nag-change siya no, from 1 to kanina, 1749 lang. Next step, samahan, i-load na ito itong vector data, which is Caraga region. Adili, Agusan del Norte. You add and close. I-change na ito ang symbology. Let's have that transparent fill para makita ang sulod. Change the color of the boundary and change the symbology of the line. Ano na siya? So in this activity, ang atong gamiton lang siguro is kining kabadbaran lang. Kaya na kabadbaran man. Kabadbaran lang yung atong gamiton. Since kabadbaran na itong gamiton, gusto niya itong buhaton para masave na ito ng kabadbaran lang. So we have to select the layer and save as. Export, save feature as. Save only selected pictures. Mas muna yung butang. Kabadbaran. Kabadbaran. Then, sa masunod, Save only selected pictures. Okay, masave yan kung butanan. And click OK. Copy this style and paste the style. Pwede nang magsikot through. And you can now remove this one. Ayan, i-remove. Tayo lang. Tayo. So, nabilin is kabadbaran lang, no? So in the processing, i-process naman natin ng mga data. First, ganyan na is i-prepare natin data. Now, we have to process the data. Para dili taas ang atong processing time, dili mag-bug atong computer, we will only clip portion nga naa-address sa kabadbaran. Hindi lang atong paon. Kay if dili na to siya i-clip, hindi siyang tanan i-process na sa computer and it will take time. Sometimes, kung hinahin yung computer, mulag siya, muhang. Huwag na mong human. Ito lang na siya i-extract. To extract, we have to use the clipper tool. Raster, extraction, clip raster by mask layer. So, ano sa difference aning duha? Extend and mask layer. Ha? Capture. Alas yan. Kung siya extend, kamo ang mag-drawing diri of rectangle. Drawing yung rectangle. For example, inyong drawing ng diri boundary nga inyong i-extract. Whereas kung mask layer, you have a shape file. For example, kabadbaran shape file. So, mara po na yan i-extract. We will select mask layer. Input layer will be the DEM reprojected. Katong ato ang i-extract. And then, ang mask layer, itong shape file sa kabadbaran. Duha man siya kabuo.
Pili na to ang kabadbaran, kay kabadbaran naman ito yung process. Mhm. Okay, leave everything as is. Dira, click run, error. Sometimes kung error man siya, no? Especially itong old na kuan, old version, mag-error siya because there are discrepancies in the CRS na gamit. Kung hindi siya mag-match yung error. If ever mag-error siya, you can use other tools. So, napailain alternative, no? Diri mo sa processing, and search for clipper. You can use clip points with polygon, clipper, etc. But in this case, okay man. So we will again copy this one, copy the style, and paste the style in the clip mask. And hide this layer. So we can rename CBR BM and zoom to layer. So nanakay CBR BM. Okay, next step. So since mag-suitability analysis ta, based din sa to ang kwan, elevation should be greater than 400 meters above sea level. Pero dili na ito i-follow. No? Ato siyang i-reclass ang elevation, magbutan ng classification. Elevations will be classed from for every 200. Every 300 na lang. 300, 600, sunod galing? 300, 600, 900, 1200, etc. Ato na siyang i-reclassify. And let's put values with the reclassified images. So to reclassify, you will search the reclass tool, reclass, and use reclassify by table. Daghan mo na siya. Na ay usually ginagamit ako is grass, but pwede na ito magamit ang reclassify by table by the QGIS. Okay, atong i-click no. Again, classify by table. Magawas ni siya nga dialog box. Sa itong pilihon nga raster, i-classify kining CBRDM. Then, the reclassification table, kita ang mag-set o range niya. So, click the 3 dots, then add mga 1 rows. 1.8 na siya. For every 300, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 4 na lang siguro. 4, 8, 12, 16, 200, at 2,000. So, 5 layers. So, minimum is 0. Then, maximum is 399.999. We'll have a value of 1. Then 400 to 799.999 will value of 2. 800 to 1199 mo ba? Okay. 0.999 3 1200 to just done it 15 99.999 4 then 1600 to 2000 with a value of 5. Ano man? Ha? Kulang o? Ano pet? Kasi kulang na pet. Pero nga nung atong ni siya ikuan.
So mag-range taog mga suitability man na siya kung asa dapit ang suitable for growing a particular species. Kung nasa ng elevation, ibutang, so ang value niya is 1 lang, suitability. Kung dili nga range is 2 ang yung value. Kapasabot ani nga species, kung higher elevation, ngadto siya ganahan mag-puyo. Kay ang pinakatas nga value man is 1600. So kung sure nga species kanang habugon. Ang inon, gusto siya habog nga area. Ngadto siya ganahan magpuyo sa 1600 nga area. So that's 5. Click OK. For sample na niya, in actual nga suitability, depende na siya because in suitability analysis, you have to find the preference of the species. Kung sa preference niya, mo na yung range po. And then select range boundaries within mean is greater than or less than or equal to the value. Use the data when range values bar. Okay. Click na to niya. And let's try to run. Error. Error. So this is now the reclassified raster. Sabot ang reclassified raster. Nana siya ay corresponding value. For lower elevation, pila iyang value of 1. So pasabot ani, kining elevation is 0 to 399. Kini is from 2 na ni siya, then 399 to something until nakataas. Kini mo pinakataas na area with a value of 5. So ang suitability daw kuno is naradre gamay lang for that particular species. Okay? Then, ato ni siyang i-recolor. Yan to unique values. Let's try kung na ba. Apply. And, okay, so we have now distinct colors. This one has the highest value and this one has the lowest value. Pero, pwede nyo throw na. Pwede nyo muna yung the largest value mo ng 5. Itay, ang preference sa species is nasa 400 to 800. So kanang 400 to 800 mo na himo mo og 5. Then ang rest makagamay. Kung magkalayo sa anang value, makagamay ang iyang value. Arrange ka na, makagamay ang value. Depende na sa imuhang purpose no, kung sa imuhang. So natay reclassified layer for elevation. So let's rename elevation R class. Sa mga ng R class that is classified. Then as mentioned kaganina, ang atong gamiton lang is elevation and NDVI. Kini din natin gamiton. Yung facing, yung slope, yun na. Dito sa NDVI. So, kung saan ang NDVI? According to Landsat, Normalized Difference Vegetation Index. LDVI is used to quantify vegetation greenness and is useful in understanding vegetation density and assessing changes in plant health. So, ang NDVI, tanaw niya ang infrared values sa plants. Kaya kanang plants na to, naga-absorb o naga-reflect na siya of light ang gikan sa sun. Kanang reflected nga light, mo nang ma-capture sa mga satellite. But that's why this is called satellite images. So, kanang reflectance niya, mo po na gamiton to classify that value into vegetation. Kung lower value, pasabot na walay tanong. For example, 0. So, wala na siya. Usually, water areas, barren lands. Kung maabot siya o 0.9, 9 points, 0.9 na siya, pasabot na green kaya ng area, therefore, rich siya o vegetation. So, lain-lain po ng range anak, kanang mga kahoy,
compared to grassland, lahi na siya value. Because grassland has lower reflectance compared with kanang matured na kahoy. So how is NDVI computed? Yun yung memorize na, saan pa-compute? NDVI is computed as NIR or near infrared minus the red over near infrared plus the red bands. Kanang atong satellite images, if you download the satellite images, it is composed of multi-band. 1 to 8 bands na siya, combination of 1 to 8 bands. Kung i-download mo na siya, daghan ka na siya kuan. It will take mga 10 minutes or 15 minutes to download because na siya ibugat niya data. And in that data, you are only to select kini nga bands, near infrared and the red data, red bands. And natay different satellites. Itong mga karaan sa una, sa Landsat 4 to 7, ang imong i-extract na band is only band 4 and band 3. Kini band 4 sa una is the near infrared and band 3 is the red band. But if you're going to use the recent satellites, kanang Landsat 8 to 9, ang kining near infrared is the band 5 and the red is the band 4. Kung saan mo ni pag-download ng Landsat images? Nakatry na mo? Sir. So ato nang explore ko da, ato saan pag-download. Kaya wala niya sa video. You have to log into Earth Explorer. And internet na Earth Explorer. So sa USGS Earth Explorer, you can download mga GIS data. So daghan rin ay mga vegetation cover, land use class, satellite images, loading man eh. Asa mo itong Pilipinas talaga? So sample lang niya ang saan pag-download o kuan. Okay, later on, tanong mo, asa man i-download siya mga satellite images. Because kung magtrabaho ng DNR, kamo na ang mag-download na siya. Chicago, lapit mo ah. Spanya. Aubos. Madarang Pilipinas, nagamay kayo. Madarang Philippines. Gilumot. Galit. Example, muna mo extract na kuan. Ini siya nga area. So you only add the borders or the corners of your area of interest, and then sa boss, you select the data sets. So in the data sets, satellite man no, you can have here the Landsat images. Landsat is in the collection collection 2 level 1. So
here we have different Landsat images, no? Landsat 4 katong karaan and Landsat 8 to 9. Select this one and find the results. And hinay ang internet. Okay, so nanay mga nanggawas na results for the Landsat images. So all you have to do is select itong mga images nga wala kayo'y panganod. Okay, i-analyze mo na ito na. Kung daghay clouds, so marisok tayo analyze. Okay, kadaghay panganod. Wala nun mo na-permitting button sa ano. Anyway, this is only for example, no? So if you click that one, you can have the metadata. And if you wanted to view, and loading ang data yun. So once you can view the Landsat images, you can download the ini. Download the scene. So imo na i-download, then it would take mga 10 to 20 minutes. However, dili ka ka-download kung dili ka maka-login. Dili ko mag-login. Kaya alam mo na account? Actually, naka-ako ni. So you can download here if you log in and log out and download the data. So once downloaded, imo na siyang i-extract. For example, na Adria is you have now the atong gamiton is natay Landsat images nga 4 o 5. So mo na itsura sa Landsat image. Landsat image, this is for Landsat 5. Mo ni ang makita sa infrared. Ito na ay mga clouds. And for the Landsat 4. To compute the NDVI, sa ganito, band 5 minus band 4 divided by band 5 plus band 4. Asa man na gamiton? Use raster calculator. Okay, raster data man ni atong i-calculate tayo. Raster calculator, we input this equation. Parenthesis, Landsat 5 minus Landsat 4 close divided by Landsat 5 plus Landsat 4. Papas? Papas po sir. Ano yung formula? Oh. Band 5 minus band 4 over band 5 plus band 4. So, yun na yung memorize doon. So, ato siyang input diri clear. Clear. Again, atong input. First, add parentheses. Then, Landsat 5 minus Landsat 4 close. And divide. Open parentheses. Landsat 5 and plus Landsat 4. Close parentheses. So you can see that the expression is valid. So what na valid, nawato na siya pag-process. So you have to input here the file name. NDVI2. Save. Once processed, it will process and give you this. Hayag lang mo. Ano ni ang iyang layo. Ano yung mga values sa NDVI? If you click here,
you can have the value na 0.864 pasabot ana this is greener compared to kini nga value diri 0.7 magkaubos outside, etc. Kini is water body, so close to zero. Kini na ay 0.7, etc. Kini is anyway at the one. But to view the to see how green it is, change tag symbology and select the greens. Classify. Click classify, apply, etc. So, muna ni ang Ano na? so green. May mga wine, salutan na mga panganod. Kung na-process ang panganod ng appeal. Kung green kayo, taas siya o value compared kining sapa 1 to kini open areas, so lower ang mga value. Okay, now we now have the NDVI. So ato na po ni siyang reclassify. Reclassify by table. So the same, lima gyapon ka columns, and then the minimum is 0. So, 10 i-divide na to. The highest is 9. So ang 1 is divided by 5. So minimum is 0. Kasi yung S2. Point 19999. Bali 5 digits and we will have this value 1. Then point 2 point kila na siya? 39999. That's a value of 2. And point 4 to point 59999. Ito ba? Value of 3. This is 0.6. 0.79999. Dapat day 6. 4. Then point 8. 8 to 1.0000. Let's have a value of 5. Click OK. Then minimum maximum value. Then use no data from out of range. Click run and error. Option error. So this is the value of our NDVI. Then classify, apply, okay. So kining green is greener, and red has a lower value. Rename, this is NDVI R class. Sabot na ng R class, it's reclass. And remove the layer. Next is we have to clip the layer. Clip na po. Raster, extraction, clip by mask layer. The NDVI class, our mask layer is kabadbaran, etc. Read as is. Run, okay. Close. You have to copy this one. Style, copy the style and paste the and hide this one. You can now hide the dance up layer. So, pila na natay duha ka layers. This is the NDVI. NDVI R The class. name NDVI clip. O katong isa ka rin ito, DM R class. So now, last step is taas now, so you now have this one. The next step is ato nang i-add dayon ang mga values niya. Balik na sa raster calculator.
i-add na to siya, no? The value of the elevation R class plus the value of the NDVI clip expression is valid. This is now our suitability map. And okay. And this is the result of our suitability map. And the values of 2 to 10. Then, naman tayo value nino, 2 to 10. Ato na po na siyang i-reclassify para natay tulo ka classification. Low. Yan na. Saan classification? Low, medium, and low, moderate, low, medium, and high classification. Kanang tulo. Balik sa reclassification table, suitability, natay tulo ka reclassification. From the minimum is 0 to pila man for classification 1 sa law, pila may value na to gusto. 4. 10 divided by 3, pila galing? 3.999. Ito may mahinon katulo. 10 divided by 3 is 3.399. So 1 yung value. 3.427 ba? Yes, sir. 6.999. 2. Then 7.0 to 10 is the value of 3. Okay? Click OK and katulog yapon minimum use dito value. Nakapas pa? Yes, sir. Bad na no? And close. Okay, so let's now have our reclassified layer. Ano ni atong reclassified layer? We have only 3 values. Okay, inverse right? Apply and okay. So based on our analysis, areas of high suitability Sa red. lies on the red areas. And this is the medium suitable areas, and kining green are the non-suitable areas. Natay tulong ka classification. We're going to look at this one, so tulong niya siya ka classification. Low, medium, and high classification. Low siya kay naman siya sagara sa tubig. Ubos po ang elevation, so dili siya mutubo dinaan. Here is the medium. Kay na siya vegetation nga paga-paga and habog-habog pod. And here, taas ang vegetation and habog pod nga area. So basically, kini nga species are most likely mga climax species, no? For example, the pterocarps, mga epiphytes, no, nga dili sila motubo kung lower elevation and open area. So niya naman ang pterocarps, no? Itanong nimo open area, dili siya motubo unless ibutanong nimo ito sa tupan yun, forest, usog na siya motubo kung malandungan siya kapag ang canopy mo ng preference. So basically mo na ang explanation. So this is now our reclassification table. Pwede na to i-change ang color sa may nindot ani. Kaya ang red murag pangit pa ang red. Dili kay siya suitable kanang kan. Pero kamo na ibala unsa yung color ninyo ha? Green. Murag kung nindot siguro is ay tama na kamo na mag-change. Click okay. So let's ato na ning ikuan kanang i-layout. New print layout is 39. ha? Ang 39 minutes na? Kung nang hinihinay man ko,
paano itong hinahinayan? Madali rin 10 minutes rin moment. Ako itong hinahinayan kayo para makuha na. So you add the map. So nara kay mapa. Then add here another map. Ato na yung ano, dapat natay ini natay map diri apod, which is the location of the dili na ako nitapuson tanan, kamo na ang magpa nindot. Dapat to si Agusan del Norte. Wala pa, ilak pa na later. Ini is, ay! Ito. Kamu na magkuha na ha. Basta diri ang part is only the suitable kining area suitability map. Here is the location map and here is the other itong legends. Butang na tong legends kintahay. Atong legend. Ini panggilit ng uban. Suitability, remove. Suitability, remove. Suitability, remove. 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 Elevation, class. Remove. Ang mabilin is kinilan. This one is our suitability. Site suitability. And ini is atong remove. Height. Kapag height ano yun? Madilit mo rin. Madilit. Madilit nga. Okay na, i-change na to into low. Medium. And high. Then, kamo na ang mag-add dayon og other information. See to it nga, when I grade your work, naato tanan elements. May taon na ako tanan elements. Unsa man ang mga importanteng elements sa mapa? Scale bar, north arrow, First is frame. the coordinates. Na siya coordinates diri a. Na siya frame. Na ay north arrow. Na siya Scale bar. scale. Na ay title. Anyway, ako na ibutan ang kwano. Means of grading. Kamo na mag-title. Ibutan na ko ang kwan, rubrics. Ano yung rubrics? Palasyo. Ha? Ha? So magbutang ko rubrics for grading. Tanawin niyo na kung sila akong means for grading. Kung sa kinanglan. Para inyo itong ipangutang yung tanan. So basically, kinira ang kwan. Ang ako ituloy is the process at kamo na ang mag-design sa mapa. It doesn't mean nga landscape siya, landscape yun. Pwede ninyo na siya page properties. Pwede i-portrait, pwede kamo na mag-design sa mapa as long as naatanan ang contents. Legends, the labels, etc. etc. Ano lang, kamo na panindot tayo